Ni Alhamisi njema mpenzi mtazamaji, kokote uliko, natumai hujambo, ikiwa ndiyo siku ya funga kazi ya mwezi wa Oktoba mwaka wa 2024. Karibu tuambizane yaliyojiri hii leo ndani ya Dira TV. Mimi kama kawaida nikiwa Dickens Luvanda na Boniface Mredhi akitutafsiria taarifa hizi katika lugha ya ishara. Tuandamani mpaka tamati. Taarifa ya kwanza jioni leo ni kutoka mahakamani ambapo naibu rais aliyebanduliwa madarakani Rigathi Gachagua kwa mara nyingine tena amepata pigo mahakamani, japo jopo la majaji watatu katika mahakama kuu limeondoa maagizo yaliyozuia kuapishwa kwa naibu rais mteule Profesa Kithure Kindiki, ishara tosha kuwa Profesa Kindiki yuko huru kula kiapo cha kuhudumu katika wadhifa huo. Ripoti za awali zikiarifu kuwa huenda Kindiki akaapishwa hiyo kesho Ijumaa ya Novemba mosi mwaka huu. Katika uamuzi huo wa majaji watatu Eric Ogolla, Anthony Mrima na Daktari Freda Mugambi wamesema katiba ya mwaka 2010 haikutazamia kuwepo kwa ombwe katika afisi ya naibu wa rais. Isitoshe, majaji hao walisema majukumu ya naibu wa rais hayawezi yakatekelezwa na mtu mwingine yeyote kwa mujibu wa kifungu cha 147 cha katiba, na itakuwa bora nafasi hiyo kujazwa kutokana na maslahi ya umma. Ni kwa misingi hiyo majaji hao wametupilia mbali ombi la Gachagua la kuitaka mahakama kumpa maagizo ya kuzuia kuapishwa kwa mrithi wake. Mahakama hiyo pia ikifutilia mbali maagizo yaliyotolewa na mahakama ya Kerugoya yaliyozuia kuapishwa kwa Profesa Kindiki. Katika uamuzi wao, majaji walisema wataendelea kusikiliza kesi ya Gachagua wakati Kindiki akihudumu kama naibu wa rais, na ikiwa mwishoni mwa kesi hiyo itabainika kuwa utaratibu mwafaka au kufuatwa katika kumfurusha Gachagua, basi mahakama itatoa maelekezo kuhusiana na swala hilo. Hata hivyo, mahakama ilimpa Gachagua uhuru wa kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Gachagua amekuwa akipigana kwa udi na uvumba kwa madhumuni ya kuzuia kuapishwa kwa Profesa Kindiki kama naibu wa rais, ila katika kila maamuzi ambayo yametolewa ameonekana kupigwa mjeledi ama kucharazwa mjeledi na kuambulia patupu. 3 applications were made before the court. The first, a Matthew paper injunction by learned counsel Mr. Gadli Ochieng, and 2 applications under Rule 32 of the Mutunga Rules for stay pending appeal made by counsel Mr. Njiro and learned counsel Mr. Nyaberi. The applications seek an injunction and stay of execution of our ruling pending formal filing of an appeal before the Court of Appeal. The applicant submits that despite the ruling that has just been rendered, Rule 32 of the Mutunga Rules accords this bench jurisdiction to issue all the orders sought, and that there will be no prejudice on any party. They further contend that the Deputy President nominee has not been vetted by the IEBC, which is in any case improperly constituted. In response, the applications have been opposed on the grounds that the court is now functus official, having already rendered itself on the application for conservatory orders, that the Matthew paper injunction is not a proper remedy in the circumstances, that the Court of Appeal is now seized of a similar application that is for stay, and that this application should have been made earlier, noting that the nomination of the Deputy President designate was made previously. We have carefully considered the applications and responses, and in our considered view, our ruling that has just been delivered addresses these issues succinctly. Not only has the bench gone into great strides to explain the consequences of granting conservatory orders, which is to cause a de facto suspension of a section of the Constitution, we have equally warned against such a practice. To again turn around and grant orders whose effect is the very suspension of the Constitution that we have stated will, in our view, be an absurdity. We further note that some of the arguments that have been raised on the floor will form substantive arguments at the main hearing of the petitions. In any case, since the Court of Appeal is already seized of the matter, as we have confirmed from both parties,
from both sides rather, the parties have an opportunity to move the Court of Appeal accordingly. As such, the applications are all hereby disallowed. Orders accordingly. And before we pen off, just a point of clarification on the other issues that were raised by two petitioners, Dr. Eboso and I believe your co-petitioner. If you are able to access this ruling, the ruling of today on CTS, you will note that disposition number E states that there will be a mention for further directions on the way forward in respect of pending applications and pending petitions on the 7th of November at 2:30 p.m. in open court. We will address that pending application during that meeting. Naam, Rais William Ruto amezitaka mataifa wanachama wa soko la pamoja la Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA kuridhia mfumo wao wa malipo na makazi wa Pan-African ili kuwezesha na kurahisisha biashara miongoni mwa mataifa hayo. Rais alisema mfumo wa malipo ya Afrika utaokolea Afrika zaidi ya dola bilioni 5 kila mwaka katika malipo na gharama za muamala wa fedha za kigeni, na hivyo kuna haja ya kupunguza gharama za miamala kwa bidhaa na huduma, na hivyo basi kukuza biashara miongoni mwa mataifa ya COMESA. Rais Ruto alisema hayo wakati wa mkutano wa 23 wa wakuu wa COMESA uliofanyika mjini Bujumbura, Burundi, alikopongeza COMESA kwa kuanza kutumika kwa eneo huru la biashara la utatu ukipenda TFTA Julai mwaka jana wa 2023. Your Excellencies, part of the challenge that we face in the intra-trade between our countries, both in COMESA and in our continent, is largely because of the limited trading products. It is therefore important for us to build capacity to enhance our productivity, especially in the target area of agriculture. Last year, we had a fertilizer summit in Kenya for purposes of seeing how we can build sufficient capacity for fertilizer production, fertilizer use, so that we can enhance our productivity and to scale our productivity from primary products to value addition so that we can have more tradable products across our borders. It is imperative on us to scale up our productivity and to scale up our value addition interventions. It is the reason why in Kenya we are building in every county agricultural aggregation and industrialization parks to make sure that we reduce on post-harvest losses, we aggregate what we produce, and we industrialize by value addition so that we can prepare our products for sale within markets in country and markets across borders, and use the infrastructure that we have already built in COMESA, in EAC, and in ACFTA to enhance our trade volumes. Mpenzi mtazamaji, tutoke Bujumbura, Burundi, turejea humu nchini ambapo malumbano yameibuka kati ya mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto na mwenzake wa Pokot Kusini David Kosing kuhusu matamshi hivi majuzi ya viongozi hao wawili na wafuasi wao. Haya yanajiri wakati ambapo maafisa wawili kutoka afisi ya Moroto na Kosing walitakiwa kuwasilisha malalamishi rasmi kwa kurugenzi ya upelelezi wa jinai DCI mjini Kapenguria kuhusu matamshi ambayo wamekuwa wakitemeana mate. Kulingana na msaidizi mkuu wa Moroto Benson Chombos na mwenyekiti wa maendeleo ya eneo bunge la Kapenguria Andrew Kodokwang, matamshi hivi majuzi yaliyotolewa na Kosing kuhusu uongozi wa Moroto hayakufaa. Katika kanda ya hivi majuzi kwenye mitandao ya kijamii, mbunge Kosing ambaye alizungumza kwa lugha ya Kipokot anasemekana kudai kuwa Moroto alikuwa akitekeleza wajibu wake ipasavyo na ameshindwa kufanya miradi ya maendeleo
na kusimamia vibaya hazina ya maendeleo ya maeneo bunge ukipenda CDF. Katika majibu yao, maafisa hao wawili wanaohusishwa na Moroto walimkashifu Kosing kwa kuingilia uongozi wa eneo bunge la Kapenguria. Maafisa hao waliozungumza nje ya kituo cha polisi cha Kapenguria Jumatano walikokuwa wameenda kuripoti walisema Kosing amekuwa akimtusi Moroto, aliyekuwa gavana wa Pokot Magharibi John Lonyangapuo, na baadhi ya wafanyakazi wa Moroto katika kaunti hiyo ya West Pokot. Na sisi tunasema ukweli. Sisi tutaelimisha watu yetu, wale wakaji wa Kapenguria na wale wa Pokot South. Na imefika mahali tunataka tufanye comparison in terms of developmental projects ambazo Moroto amefanya na yale yamefanyika Pokot South. Mimi nataka niombe Mheshimiwa David Kosing. Mimi ulinitusi mheshimiwa. Mimi sijakutusi hata. Mimi niliongelea TTI, nikaongelea development ya mashule, nikaongelea mabarabara mengi yamejengwa Kapenguria South. Nasikia watu wanabebwa na punda, watu wanabebwa na matipa. Hiyo comparison kidogo imefanya umetuleta kwa DCI. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Professor John Crop Lonyangapuo ni size yako, ni rika yako. Mheshimiwa Samuel Chumel Moroto ni rika yako. Mimi Rajab ni mtu mdogo sana. Lakini mheshimiwa, kama umerudi chini kuja kubishana na sisi wati ya mkono ya Moroto, nataka toka tukwambie come baby come. Karibu. Sisi wati ya mkono tunaona saa kulikuwa na wati ya mkono upande yako na wameshindwa kukusaidia. Sisi wati ya mkono tumesaidia mheshimiwa, maybe umeona ni aibu. Tumesaidia team 5G, umeona saa tumekuja sana. Si atu tumekuja sana, tumekuja kuonyesha watu ile kazi tunafanya. Leo hii nimejiunga na ofisi ya Mheshimiwa Moroto. Wameletwa DCI na mjumbe wa Pokot South Mheshimiwa Kosing. Na hii sio mara ya kwanza Mheshimiwa Kosing kuattack Rajab. During grassroots elections alituleta pia hapa kwa DCI. Hatujui DCI ndio imekuwa scapegoat yako ama shida yako ni nini Mheshimiwa Kosing. Wewe ukiambiwa ukweli kuwa wapi TTI ya Chepareria ilienda wapi? Wewe ni mchokozi. Unachokoza wajumbe wote. Hakuna mtu West Pokot County au hujamtusi. Maneno yale unaongea juu ya viongozi wengine ni mzuri kwako, ni kali kwa wengine. Mbona ikakuwa uchungu kwa wewe? Vijana wamehimizwa kukumbatia na kudumisha mila zao katika jitihada za kuhakikisha hazisahauliki. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Kibabii Profesa Isaac Odeo Oipara kwenye ufunguzi wa juma la utamaduni ambapo wanafunzi wa chuo hicho watajihusisha na mashindano ya kuonyesha utamaduni wao na ulimbwende, ndiko maneno haya yalikosemwa. Kauli hiyo iliungwa mkono na wahadhiri wa chuo waliosisitiza umuhimu wa wanafunzi kuangazia utamaduni wao kama mbinu ya kutunza umoja. Wamempiga risasi mtuhumiwa mmoja anayehusishwa na mauaji ya meneja ya huduma katika kampuni ya Wells Fargo Willis Ayeko. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi Nyanza Patrick Tito, mwenda zake alikuwa miongoni mwa watuhumiwa watatu ambao walifukuzana na maafisa wa polisi Jumatano ya jana, ambapo mwanamke mmoja alikamatwa na mtuhumiwa mmoja akijeruhiwa na kisha kutoroka. Hii iliongezeka hadi wawili, idadi ya washukiwa waliouawa hadi sasa katika mzozo huo. Polisi wanasema wanawasaka washukiwa wawili zaidi wa mauaji ya Ayeko. Mshukiwa mwingine ambaye alikuwa majeruhiwa katika majibizano ya risasi huko Game na polisi alifariki hospitalini Jumatano asubuhi. Our investigators got this information that this fellow that ran away had taken refuge in this guest house. They came here and approached the management to be allowed to see that person that we are following and who was their guest. When his door was knocked, requesting him to open, the officers were able to hear him cock his firearm. And it's at that juncture that the officers stormed in, and as he was endeavoring to shoot at the officers were fast enough to have gunned him down. And this is yet another progress that we've made in the ongoing investigations.
A number of the suspects are still at large, and I want to promise them that we shall continue picking them one by one like cherry. We shall bring all of them to book, because it is conceivable that one can bring to the end an innocent life and expect to enjoy his, while the family of the bereaved suffer and continue mourning. Mwakilishi wadi ama ukipenda MCA mmoja mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, ametishia kuanzisha mchakato wa kumwondoa mbunge wa Taribo Janet CTNA madarakani. Mwakilishi wadi wa Huruma Kimani Wanjohi ametishia kuanzisha mchakato wa kumwondoa mbunge wa Taribo Janet CTNA madarakani kwa madai kuwa anabagua wadi kwa kutoitengea pesa kutoka kwa Hazina ya Kitaifa ya Maendeleo ya Maeneo Bunge ukipenda CDF kwa ajili ya basari na miradi mingine. Katika kikao na wanahabari wakati wa kukaguliwa kwa wanafunzi waliohitaji kunufaika na hazina ya kaunti, MCA huyo alisema atawasilisha kesi katika mahakama ya juu ili kuanzisha mchakato wa kumbandua madarakani mbunge huyo UDA kwa mujibu wa sheria. Shule zetu ziundwe JCC and what have you. Na sababu tumeona ni Kiplombe, Kapsaus na Huruma inakosa kupewa ile mgao inafaa, sababu tu ya ukabila. Hakuna nini nyingine, hakuna sababu nyingine. Sababu hapa hizi wards tatu ndio zile ziko cosmopolitan na ziko na watu wengi, ni urban based wards. So hizi urban based wards hazipati mgao inapelekango huko kwa hizo kwa the other three. Na sababu Kenya hii sasa tumeona watu wametuonesha ati hakuna kabila. Basi vile meanza juu kusema hakuna ukabila, lazima ita trickle down hiyo mambo ya ukabila. Kuna project hata moja yenye imeletwa na ile CDF, na imefika time tutaambiana ukweli. Kama mlifukuza Rigiji sababu ya ukabila, basi huyu mbunge naye hata yeye ataenda nyumbani, tutamfukuza. Na juu mimi ni wakili, hiyo process nitaanza kuiundertake immediately. Tuta collect signature, na hata before IBC iundwe tutakuwa tumeenda ile high court, sababu process yenyewe ya kurecall an MP lazima uanze na high court. Lakini basari ya MP ukweli huo tunakuwa wengi, lakini wakiingia huko ndani wapatane, mtasikia tu basari imepata watu wamoja, kama ni college mtu mmoja, hiyo ingine hamtajua kwenye imeenda. Kama MP wetu angekuwa anajitolea jinsi Mheshimiwa Kimani Wanjohi huwa anafanya hizi basari zake, sababu tunajua pia yeye ako na hizo basaris zingekuwa zinasaidia Huruma ward sana, lakini zake huwa hatuzioni. Huwa ziko lakini zinapewa watu specific. Kweli kabisa, ukiangalia ile umati iko hapa saa hii na siku ya leo, hata unashangaa, unaweza dhani ni MP amekuja kupatiana basari, lakini ni MCA. Kwa hivyo ofisi za MCA zijaribu kukua equipped na resources ya kutosha, ndiposa kila mtu aweze kusaidia. Na wito umetolewa kwa serikali za kaunti kukumbatia ushirikiano na sekta ya kibinafsi katika masuala ya maendeleo ili kutompa raia mzigo mzito wa ushuru. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amesema serikali yake imekuwa ikishirikiana na sekta ya kibinafsi kwa minajili ya kufanikisha maendeleo na kuboresha maisha ya wakazi wa Mombasa. Alizungumza alipokutana na waziri wa barabara Davis Chirchir kwenye ofisi za gavana wa Mombasa, walikoangazia pia ujenzi wa barabara kuu ya Mombasa kuelekea Malindi. Maoni yake basi yanahusu ushirikiano ya serikali na sekta binafsi ili kuhakikisha maendeleo kwa raia siku zijazo. Mombasa was blessed enough. Last financial year, we closed our financial year, at least for that particular financial year, with a zero balance spending bill. As we speak right now, we're in the process of trying to go back to historic pending bills to try and make sure that we clear those as well. I equally do agree with the sentiments. We cannot be able to work by overtaxing Kenyan pockets, and the way that we can be able to do this is by working with private firms. By any other name, whether you will call it a concession, whether you will call it, as long as you don't go and sell assets, as long as there's that partnership where there's an understanding, then there is totally nothing wrong. In fact, one of the bills that the county government has currently introduced and is at the assembly is a multi-year financing agreement that we can be able to put up mega structures
and we spread that payment with financial institutions over a longer period of time. And I speak as head of government as well, that the only way that we can be able as a country to grow, we need to be able to do what others have done. Openly, transparently come up with ways in which we can be able to partner with private institutions. And these private institutions, again, whether the word is going to be used as concessions, whatever it is, even as we speak right now, one of the things that we're soon going to be advertising is partnership in how we can do desalination of water. Mombasa has a challenge of water. We have to be creative in how we're going to do it. Na Wizara ya Utalii itashirikiana bega kwa bega na kaunti zote 47 kwa minajili ya kukuza sekta ya utalii nchini ili kuvutia watalii milioni 5 kufikia mwaka 2027 kutoka watalii milioni 2 ambao Kenya inavutia kwa sasa. Waziri wa Utalii Rebecca Miano anasema wizara hiyo itahusisha kuipigia debe sekta hiyo vilivyo na wadau wote kukusanya rasilimali ili kuwafikia lengo hilo. Waziri Miano alizungumza wakati wa ziara yake ya kikazi ya siku 2 katika kaunti za Kilifi na Mombasa, alikotoa wito kwa kaunti kutumia nyanja zingine ili kuvutia watalii kama vile kutembelea wanyamapori na fukwe mara kwa mara, pia vyakula. Alizungumza wakati wa uzinduzi wa mpangilio mpya wa utalii wa pwani ili kuunda mkakati dhabiti wa kitaifa, serikali za kaunti na sekta ya kibinafsi ili kuongeza idadi ya watalii na kisha kufanya mazungumzo na gavana Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir. Na mpenzi mtazamaji, tuangazie taarifa tofauti kidogo ya masuala ya wanafunzi wanagenzi, ambapo mahakama kuu imedumisha viwango vya malipo ya maafisa wa afya wanagenzi vilivyowekwa na tume ya mishahara na marupurupu SRC mapema mwaka huu, ikitupilia mbali maombi 5 ambayo yaliyotaka kubatilisha uamuzi wa SRC kwa sababu ya madai ya ubaguzi. Maombi hayo yaliwasilishwa na maafisa wa afya wanagenzi na taasisi zingine za kitaaluma. Alisema kuwa uamuzi wa SRC kuweka viwango hivyo vya malipo ulikuwa kinyume cha sheria. Uamuzi wa mahakama, hata hivyo, unathibitisha kuwa mamlaka ya SRC kuamua viwango vya malipo kwa watumishi wa umma wanagenzi kulilingana na vikwazo vya bajeti na uendelevu wa fedha. Alisidana na taarifa hiyo. Maafisa wa afya wanagenzi ambao wamekuwa wakipigania malipo bora nchini wamepata pigo baada ya mahakama kuu kudumisha viwango vya malipo ya maafisa hao vilivyowekwa na tume ya mishahara na marupurupu SRC mapema mwaka huu. Maafisa hao kupitia kwa chama cha madaktari cha KMPDU na taasisi zingine za kitaaluma waliwasilisha kesi mahakamani Machi tarehe 13 mwaka huu 2024 wakipinga vikali viwango hivyo kwa misingi kwamba SRC haikufuata ushauri wao wala haina mamlaka ya kuweka viwango hivyo. Kwenye kesi zilizowasilishwa mahakamani, vyama hivyo vilitaka viwango hivyo vibatilishwe. SRC ilitetea uamuzi wake ikisema kuwa kuweka viwango vya malipo, ikiwa ni pamoja na malipo kwa maafisa wa umma, iko ndani ya mamlaka yake ya kikatiba. Zaidi ya hayo, SRC ilisema kuwa tofauti katika viwango vya malipo kati ya maafisa wa afya wanagenzi ni halali na yanalingana na hali halisi ya kiuchumi wala sio ubaguzi. Katika uamuzi wake, mahakama ya wafanyikazi imebaini kuwa SRC ilitekeleza majukumu kwa mujibu wa katiba kwa kuzingatia uhalisia wa bajeti ya nchi na hali ya kipekee ya mafunzo ya programu za wanagenzi. Uamuzi huu unathibitisha mamlaka ya SRC kuamua viwango vya malipo kwa watumishi wa umma wanagenzi. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Na mpenzi mtazamaji, ndio tamati ya taarifa zetu za Dira Hope TV jioni ya leo. Nikisema shukrani kwa muda na wakati wako. Kidogo hiyo kesho basi tusubiri ili kuweza kubaini ikiwa naibu wa rais mteule Kithure Kindiki, ambaye kwa sasa bado ni waziri wa masuala ya ndani na usalama, ataweza kuapishwa kuwa naibu wa rais mpya baada ya Rigathi Gachagua kutemwa na bunge la Seneti pamoja na bunge la taifa na sasa mahakama. Ndio tamati ya leo, taarifa za leo mpenzi mtazamaji. Mengi zaidi ni hiyo kesho. Mimi ni Dickens Luvanda, Boniface Muredhi anatafsiria taarifa hizi katika lugha ya ishara. Kwaheri.